Hai guys, aku baru selesai mandi by the way. Sekarang aku mau IPL. Tapi sebelum itu aku mau siapin tontonan dulu ya, biar kita bisa nonton. Anjir, aku lupa ini ya itu laptop bukan iPad. Jadi kadang biasa, karena aku kan terbiasa pakai iPad ya guys. Jadi aku kayak suka kecoplosan gitu, pengen aku pegangin. Maksudnya mau kayak touchscreen gitu, ngerti kan? Ini what I mean. Sambil kita nonton Nessie Neror. Ini mesin IPL-nya aku beli di harga kalau nggak salah 10 jutaan ya guys. Worth it tapi karena aku nggak pernah cabut atau waxing bulu ketiak karena sudah nggak pernah tumbuh, tapi harus rutin IPL biar bulunya tuh nggak tumbuh gitu. Oke, di bagian sini sudah selesai. Bagian ketiak karena nggak banyak ya guys areanya. Next ke bagian sini. Bagian ketiak sudah selesai. Sekarang bagian Miu Miu kita, tapi nggak mungkin aku bikin video ya guys. Jadi kita skip aja videonya. Oke guys, aku sudah IPL bagian Miu Miu. Ini tuh ada ininya sendiri ya guys. Dia ada tandanya khusus buat bagian Miu Miu. Terus ini khusus bagian Cathy. Dan mana ya satu lagi, dan ini khusus bagian wajah. Mari aku pilih nomor 5 aja karena bagian kaki ya. Jadi dia tuh harus rata sama permukaan kulit. Nah, dia ada bakal kelihatan lampunya, kelihatan guys, ini lampu di bagian sini. Kalau dia hidup berarti bisa diklik. Kalau misalnya dia nggak hidup, dia nggak akan bisa diklik meskipun kalian klik di sini. Tuh, aku klik tapi dia nggak hidup sama sekali. Ininya nggak, sensornya nggak berfungsi. Jadi dia harus nyatu sama kulit baru dia bisa. Contohnya tuh kayak gini nih. Nah, ininya hidup, lampunya mati. Kalau dia hidup bisa nyala. Tapi kalau misalnya dia nggak hidup, dia nggak bisa. Keren ya. Makanya itu juga harganya mahal guys. Aku beli di harga 300. Aku lupa deh, di sini aku taruh harganya. Oke guys, aku sudah selesai. Mari kita simpan semuanya baik-baik ke dalam. Oke guys, kita mau stop. Why? Why do you even brush it like that? Then how? Slowly. Now turn around. Okay, handsome. It's temporary. We will build our own. lagi masuk supermarket. Aku
lupa bawa ini guys, main story. Don't get any more of this one because I'll take the nice one. Semangka. Sebesar ini. Kita sebenarnya masih ada setengah tapi udah aku potong guys. Jadi kayak ke dalam freezer. Kemarin mau bikin percobaan ini es krim semangka. Ada yang seger. Sebenarnya aku udah ada ini sih. I know how. Because I will pick the myself the nicest one. Wow, bawang bombay. Ini merah bawang bombay. Putih, coklat. Telur. You guys can Yes. you guys can be far. Oh, delivery time. Belanjaan kita sudah segini banyak. Aku lagi cari ini guys. Wah. Kita kabur. Udah berat banget ini. Kita suruh Pak suami yang dorong suami. Too heavy already. No, it's not heavy, just the wheels. Honey, can you go grab what do you need to grab? Okay. But then you can be far apart, okay? Okay. You check something else. I'll check with mommy. We can go far apart. This lasagna like big portion and then you can even freeze half and then eat it later on. Yeah, can be for even daddy for his lunch whenever he go to school. Oh, that's like One. I want you to grab this. Two. Tiramisu. tiramisu. Tira-tira. Oh, they don't have condensed milk. But I do have sprinkles that I want. Delivery for myself. Kita cari sesuatu yang belum kita dapat. Oh, ada
lantai tapi kecil banget. Oh, thank you. Good job, Victor. Here we don't they take it in. Such as I'm trying to organize them, not reroll. Cucumber. That's not cucumber, that's aubergine. Huh? Oh. No, that's zucchini. Zucchini. Oh, aubergine, that's same. Oh no, aubergine is this purple one. Sorry. Hi. Is it No block, no E. Why is there a Paw Patrol sticker? That's a good question. And I also need to get my ice cream. Look, we're gonna use this one. Need ice cream. First get Oh my god. Oh yes, this is amazing. How do you scan? How do you scan? Better on this kind of product. Okay. Okay. No, you cannot hold. I'm the bonus. You will scan all the product when I will scan. Since you will scan the products. But for first this few product you cannot scan because I think okay they have pick one and scan it. How do you scan? The barcode you Just click at once. Okay. It needs to be. Okay. I'll check your copy, Mom. Mommy, it's 0565. My turn. Victor, hi. This is fun.
Victor, I already removed this one and then you take it. I'm the master. Where's my ice cream? We have enough carrot on the Whenever you remove the mushroom, I didn't put it back in. I put it Really? out. Yes. You don't grab your salmon? Oh no. Can I grab the salmon with mommy? Yeah. Sambil video call, sambil nonton juga di sana. Kameraku sudah standby. Terus mari kita susunin barang-barang guys. You don't wanna wait? Beli yang kerjaan. Kok rupanya kan ku nyeritaan ke ayu kayung kunang orang Indonesia ku hari ku kakek pas kami kumpul-kumpul. Terus kami ngestok kan akunnya ku rupanya ya barek mana Teddy ayu Prabowo ku sin sayanya ya kok Teddy ku Teddy bear ada barang kajanunan Prabowo ku saya lupanya aku nangko ayuk-ayuknya terus kata ayuk nah kita karena tante Alia mak oh nanak siya kunoan Camille dia he Apex store. Next in. Iya.
Barang biasanya ada dengan Kak Facebook muat status kan ada. Saya? Wow. Mayor Teddy, namanya Mayor Teddy. Aku bakal sambil nyusunin barang-barang. Ini dulu, karena ini harus banget masuk kulkas ya guys. Kulkas aku nih bersih, cuma berantakan aja. Jadi harus banget disusun. Karena beberapa barang-barang itu yang udah ouch. Aku di sini aja kali ya biar kelihatan. Gimana ya? Di sini aja kali. Kelihatan kan guys? Here's the promises. Be us against the world. Ini aku juga sambil masak mie ya, karena aku lapar banget. Tapi nyicil juga sambil masukin barang-barang yang harus cepet-cepet dimasukin ke dalam kulkas, kayak yogurt, terus cheese. Ini tuh cottage cheese guys. Di sini juga ada minum, minyak segede gaban. Kentang. Ini aku ngurusin masakan aku dulu deng. Garpu aku mana ya?
Mine. You already eat your fish. Enak banget. Perkuehan. Tepung-tepungan. Aku taruh di bagian sini dulu. Ini chemical, tepung, sponge, chemical juga, tepung di sini. Why you do like that? But no, drive around here first. Just there. Mari kita pindahin ini dulu ke sini. Perdagingan. Anjir, kekenyangan jadi capek guys. That's soup. We have soup. We have a lot of soup. Victor, you need to pick up one by one. Kayaknya aku harus ganti baju. Karena baju yang ini tuh kurang nyaman. Jadi kalau misalnya aku nunduk tuh kelihatan guys. I don't like it. Jadi aku mau ganti pakaian dulu. Sini. Minuman. 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 Jeruk. Karena aku harus banget restock jeruk. Aku pecinta jeruk. Jadi kita harus banget restock jeruk. Nah. Ini
Ini masih bisa lah masuk ke sini. Kita mau keluar guys. By the way, semua belanjaan udah aku susun. Ini aja tinggal ini. Aku harus taruh di tempat obat karena si Victor tadi jatuh. Terus ya. Sekarang kita mau keluar. Udah di luar sih sekarang. Hello fire guys. Hi, cantik banget. Do you have one of the trainers about the rock type or the water type? So now here I have mix of all types. No Pokemon. I have many different kinds here. Can I see all of your types in the background? So far I have Mew. You watch Pokemon or you watch Fire because I make Fire for you, Nick. Both. Okay, bye bye everybody. Look like they did some damage. Victor. With the two handsome guys here. What? I don't want to talk to you. I'm the original husband, not this AI. I don't want to Guys, I talk to gotta you. get the watermelon for a snack. Victor, in my tool room, you have this box with the drawers, right? Listen, Daddy, hey. I don't know which drawer. There's so many drawers. No, in my tool room, when you open the white door on the right hand side, you have a box with drawers. Open the smaller one and there will be a blue hammer there. Take this hammer because I need to. Sexy and handsome. Dirty. I look like homeless and you call me sexy. You're a weirdo. You are sexy and handsome. I look like homeless. No, because we are working in the garden. Kita gabut, kita bikin api. Oh, I'm talking about fire. Yes, Our- Lavender. Our president finally visit Kalimantan Barat. Wow. And what he say? He just watch and look around which forests are burned because there is a few places that people burn by especially they just burn it, but you know it looks like So they use accident. excuse of these fires to burn something, yes? Yes, Mm-hmm. and you know it rumors say that they going to make this sawit and everything. Ah. Okay. So yeah. Maybe. Di sini tuh mataharinya tetap bikin hitam guys, tetap bikin ini sunburn. Bosen. Ini pintu kita dari luar It's okay. dan Doesn't matter. ini dia halaman rumah kita. Masuk ke sana. Ini rumah, itu garasi ya guys, bukan rumah, ini garasi. Terus rumah kita yang ini. Nah, itu dia. Yes. Dan ini halaman kita. Don't worry. So, Never say that will be easy to give me a bite. It's so nice. Not bad. Huh? Very not bad. I'm going to see our cucumber and then I'll go shower.
Sawi aku dimakan sama siput. Ini bawang kucai, cantik banget kan. Dan di sana ada cucumbers. Cucumber aku sudah cantik-cantik dan udah ada beberapa juga yang kita panen sampai 40 kiloan guys. Bayangin sebanyak itu. Ini aja udah ada yang baru berbuah lagi tuh. Aku gak tahu kelihatan jelas atau enggak di kamera ya. Tuh bunga-bunganya. Dan di bagian sana ada buah timun juga yang baru udah tumbuh deh dia tuh di sana. Apakah kalian melihatnya? Itu dia. Nah, ukuran kayak gitu biasanya udah kita panen, guys. Karena kemarin banyak banget dikomentarin di Facebook ya, kenapa ukuran masih kecil-kecil udah dipanen. Jawabannya karena emang segitu guys, kalau dibiarin nanti dia makin tua nggak bisa lagi dimakan, tinggal ya digunain ininya aja, bijinya aja dikeringin terus ditanam lagi. Tapi untuk ukuran seperti ini tuh udah perfect banget buat dipanen, karena ini emang namanya tuh timun lalap. Aku nggak tahu jenisnya kalau di ini ya, nama jenis timunnya apa aku lupa. Dan dia juga agak sedikit berduri, kalau misalnya kalian lihat jelas, kelihatan jelas nggak sih? Aku zoom aja ya. Duh, tajam ini. Nah, ini tuh berduri guys, tuh dia berduri. Kenapa kita panen pas seperti ini ukurannya, itu karena kita sengaja buat bikin pickle atau acar. Tapi acarnya tuh yang versi orang Polandia, pakai rempah-rempahnya orang Polandia. Terus dia ada kayak bawang, rempah-rempah tanaman, sama lobak putih, terus bawang putih. Terus udah itu aja. Habis itu direndam pakai air garam. Garamnya juga harus ditakar, airnya juga harus banget ditakar guys. Habis itu difermentasi kayak bikin acar atau pickle pada umumnya, cuma beda bahan-bahan aja. Aku juga ada lihat beberapa di sana yang udah gede-gede banget. Harusnya ini udah dipanen ya, tapi kata suami aku tunggu dulu. Kayaknya kita panen aja kali ya, karena nggak ngapa-ngapain juga aku. Tapi tajam banget dan aku nggak ada sarung tangan, jadi ya nanti aja deh. Aku juga harus mandi nih balik ke rumah, karena aku harus ngonten guys. Ada beberapa project yang aku harus kerjain. Ada 2 atau 3 gitu video konten yang aku harus banget kerjain. Tapi aku mandi dulu karena deadline-nya emang minggu ini, cuma masih bisa lah dikejar, gampang juga videonya. Dan di sini ada pohon Natal, dia ada cornnya, tahu kan, biasanya kalian lihat. Di sana ada rumah tetangga. Kita zoom aja kali ya rumah tetangga di sana. Wow. Victor. Yes, and please don't watch back, okay? For a few seconds. Why? Because they need to drop these heavy rocks to crush the wood. Oh. Never stay in this kind of room when you smell something like this.
rotten eggs. Bad egg. You never smell the bad egg. One day you will. Or not in my face. No, from nothing bad. It's disgusting smell. Yeah. But why did the first time it have white? Look. Oh, Yes, a little. No. if you know the smell of fire, that's also good. Aku sudah kayak gembel. I already know the smell of that one. Did you? Yes. What is the most important smell that you need about the fire burn? Is it this? The fire itself? From this way In case there is this fire. to any other open area. But that gas. Is this hot? This is very hot. From the sun, maybe. No. No, because it looks very hot. When you use it, it's hot. Yes. The color is changed because I make it. Let's just say very easy. Hi, this is our video, and you're not even here yet. This is your daddy. Say hi, daddy. And your brother Victor. Hey, say Victor hi. Victor, say hi. Why don't you wanna show your face? Mommy, make a video for your future run. And we're playing fire. Daddy, can I teach my brother to smell good? Of course. Victor, you will teach him so many things what I teach you. Because you'll be a big boy. Victor, when your brother will be in your age, you will be nearly adult. Or maybe. This is our home now. Before we move to Indonesia, that's our garage, I'll go back. and we have no neighbors around. Like I won't be next to it. I'll be here. He learned how to crawl with the smoke, mommy. This is not funny. This is Oh, I know, practicing. Yes, and crawling. No, not like that. Yes. Such a squishy. travel to Lamukutan every week. And mommy car. Fucking honestly, honey, when we will be there and we will settle our ass, I wanna go to Lamukutan for minimum 1 week and do nothing. Just wake up, see the sea, swim if I want, don't swim if I don't want, and that's it. Do kurwa nothing. Can I follow? No, you stay in my home. Of course you follow what? And then we also go to Goa. I think Okay. we will bring Omrado. To Goa I can go myself. I don't mind. I'll just hang in the hammock for today. I cannot leave the house for long, Daddy. Why? Because I need to make content. Aku panen. Temenin aku panen timun, guys. Lihat aku sampai bawa tong sampahnya bersih sih. Karena ini tempat sampah kertasnya si Victor. Terus tadi dia lagi bakar sampah kan sama dedinya. Aku panggil yang di sebelah sini dulu. Sengaja pakai sarung
sarung tangan biar ini ya guys, karena timunnya lumayan tajam-tajam dan berduri. Ouch. Tada, ini dia hasil panenku hari ini. Oh, aku juga dapat di sini. Terus di sini. Kecil tapi lucu, guys. Sekarang cucumbernya kita cuci. Ini dia. Kalau misalnya kalian kemarin lihat video aku di YouTube sebelumnya, ini dia rempah-rempah buat bikin pickle-nya guys. Dan ini ada yang beberapa yang udah kita bikin dan udah jadi, udah siap dikonsumsi. Udah beberapa toples juga kita makan. Mereka suka banget makan ini pakai sandwich. Terus ada 2 toples di sana. And ya, aku mau ke kamar guys karena aku mau mandi. Belum mandi, rambut aku udah lepek. Terus juga aku harus ngonten karena ada beberapa apa sih brand yang ngajak kerja sama dan aku harus ini kerjain proyeknya, cari duit ya guys. Tapi ini kayaknya harus dibuka karena lumayan panas hari ini. Kayaknya hari ini dan seterusnya tuh bakal ini guys, panas lagi. Jadi setidaknya kita masih bisa menikmati musim panas. Ecek-eceknya. Ini badan aku sudah bau asap pakai masa aku mau buka baju depan kalian. So aku mau mandi, jadi aku bakal lanjutin videonya nanti.